Hello dear students, we are learning subject physics in that chapter number 6, Superposition of waves. Students, in a last lecture we had studied about the verification of laws of a vibrating string by using sonometer. Now in today's lecture we are going to see about the beats. This is an interesting phenomenon based on the principle of superposition of waves. When there is a superposition of two sound waves having the same amplitude but slightly different in frequencies and traveling in the same direction, the intensity of a sound varies periodically with time, and this phenomenon is called as a beat. Means when two sound waves of equal amplitude and slightly difference in frequencies mixed together, then resultant wave consists of maxima and minimum of sound, and this process is called as a beat phenomenon. Now in this figure we can see the two waves, that is the first wave having the frequency n1 and that of the second wave having the frequency n2. But consider as n1 is greater than n2 because there is a slightly difference in the frequencies. Now having the same amplitude means in this figure we can see as a amplitude as a along the y-axis as a 1 centimeter and along the x-axis as a time. Now when these two waves allows to superimpose or superposition which are traveling in the same direction, then the resultant intensity of that wave varies periodically. Means intensity varies with time. Means after superposition of these two waves, the intensity of these two waves get added. Means amplitude added. Amplitude added means intensity is increasing or maximum. Means after superposition, new wave we are getting. That is in this figure, this is the resultant motion. Now, in this case, we can see that amplitude is not constant, means it varies with time, means it varies with periodically. In this case, we can see that the amplitude is maximum, then it goes on slowly decreasing and becomes the 0. Then goes on increasing slowly and becomes maximum, then goes on decreasing. Means continuously. Here amplitude is not a constant, it varies with periodically. When amplitude is maximum, then the intensity of sound is also maximum, and when amplitude is minimum, then intensity of the sound is minimum. Means more the amplitude, the intensity is more, and less the amplitude, intensity is less. Means we have the equation as or relation as I is directly proportional to square of amplitude. Now this phenomenon can also be understand by using the another figure. Now see in this case. या ठिकाणी आपण दोन वेव्स कन्सिडर केलेल्या आहेत की पहिली वेव्ह जिची फ्रिक्वेन्सी n1 आहे, दुसरीची फ्रिक्वेन्सी n2 आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे फ्रिक्वेन्सी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ वेव्स पर second. If the frequency of a first wave as a 6 Hz and that of the second wave as a 4 Hz, means there is the n1 is greater than n2 but the difference is 2 Hz. म्हणजे दोन वेव्हचा त्या ठिकाणी डिफरन्स आहे. मग जेव्हा या दोघी वेव्ह इंटरफेअर होतील किंवा सुपर इम्पोज होतील त्यावेळेस आपल्याला बीट ऐकू येणार आहे. बीट म्हणजे दोन साऊंड मधला डिफरन्स. व यांच्यामध्ये जर 2 हर्ट्झचा जर डिफरन्स असेल तर आपल्याला ऐकू येणारे बीट हे 2 असणार आहेत. म्हणजे काय की n1 फ्रिक्वेन्सी असलेली वेव्ह आणि n2 फ्रिक्वेन्सी असलेली वेव्ह मात्र दोघींचे अँप्लिट्यूड मात्र सेम असणार आहेत. जेव्हा हे ऍड होतील किंवा सुपर इम्पोज होतील तर त्यावेळेस आपल्याला अशा पद्धतीचा पॅटर्न मिळेल.
आता अशा पद्धतीचा पॅटर्न मिळणं म्हणजे काय, की या ठिकाणी आपल्याला मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड दिसतंय, म्हणजेच इथं इंटेन्सिटी ही मॅक्झिमम असणार आहे. इथं मिनिमम अँप्लिट्यूड दिसतंय, म्हणजे इंटेन्सिटी ही मिनिमम असणार आहे. आणि नंतर मॅक्झिमम आणि मिनिमम असा पॅटर्न आपल्याला मिळत जातो. म्हणजे अँप्लिट्यूड हे पिरियॉडिकली व्हॅरी होतं. मग अँप्लिट्यूड पिरियॉडिकली व्हॅरी होते म्हणजे इंटेन्सिटी देखील त्या ठिकाणी व्हॅरी होते. म्हणजे इथं आपल्याला कंटिन्युअसली कन्स्ट्रक्टिव्ह आणि डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स पॅटर्न मिळतो. Now we know very well when the crest of a one wave falls on the crest of the another wave, then there is the addition of the amplitude of the both waves, means there is a formation of the constructive interference pattern. And when the crest of the one wave incident on the trough of the another wave, then there is a cancellation of amplitude, means the sound intensity is also decreases, and this pattern is called as a destructive interference patterns. म्हणजेच की पहिल्या वेव्हचा क्रेस्ट आणि दुसऱ्या वेव्हचा क्रेस्ट जेव्हा सुपर इम्पोज होईल त्यावेळेस त्यांचं अँप्लिट्यूडचे ॲडिशन होईल आणि मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड या ठिकाणी मिळेल. आणि नंतर जसं वेव्ह या ठिकाणी ट्रॅव्हल होईल, म्हणजे दोघी वेव्हची फ्रिक्वेन्सी वेगवेगळी असल्यामुळे प्रत्येक वेव्ह या ठिकाणी इंटरफेअर झाल्यानंतर पुढे त्यांचा अँप्लिट्यूड डिक्रीज होत जाणार आहे. म्हणजेच काय, की क्रेस्ट ट्रफ आणि एक वेळ अशी येईल की एका वेव्हचं ट्रफ आणि एका वेव्हची क्रेस्ट इन्सिडंट होईल तेव्हा अँप्लिट्यूडचं कॅन्सलेशन होईल, म्हणजे अँप्लिट्यूड हे मिनिमम असेल किंवा 0 असेल. त्यावेळेस आपल्याला असा हा पॅटर्न मिळणार. म्हणजे हा असणार आहे डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स पॅटर्न आणि हा असेल कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स पॅटर्न. परत पुढे त्या वेव्ह ट्रॅव्हलिंग होत जातील, त्या पद्धतीने परत अँप्लिट्यूड हे स्लोली इन्क्रीज होईल आणि परत एका स्टेजला त्या ठिकाणी आपल्याला कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स पॅटर्न मिळतो. म्हणजेच काय, की पहिल्या वेव्हचा असलेला क्रेस्ट पार्ट आणि दुसरा वेव्हचा क्रेस्ट पार्ट जेव्हा इन्सिडंट होईल त्यावेळेस मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड होईल, अँप्लिट्यूडचे ॲडिशन होईल, म्हणजे साऊंड इंटेन्सिटी देखील मॅक्झिमम असेल. तर असं कंटिन्युअसली आपल्याला पॅटर्न मिळत जातो. मग त्या ठिकाणी जेवढा फ्रिक्वेन्सीमध्ये डिफरन्स असतील तेवढे बीट्स आपल्याला ऐकू येतील. इथं 2 हर्ट्झचा डिफरन्स होता म्हणून 2 बीट आपल्याला या ठिकाणी ऐकू येतील. म्हणजे 1 बीट, हाफ आणि हाफ असं 2 बीट आपल्याला ऐकू येतील. परंतु इथं एक कंडिशन अशी आहे की दोन वेव्हच्या फ्रिक्वेन्सीजमध्ये डिफरन्स हा लेस दॅन 6 हवा आहे. मीन्स लेस दॅन 6 किंवा 7. परंतु याच्यापेक्षा जर जास्त डिफरन्स असेल तर आपल्याला बीट ऐकू येणार नाहीत. म्हणजेच त्या ठिकाणी बीट फॉर्म होत नाही असं नाही, तर बीट फिनॉमिनन त्या ठिकाणी क्रिएट होतो, परंतु आपल्याला ऐकू येणारा जो साऊंड असेल तो त्या ठिकाणी कंटिन्युअस ऐकू येईल. कारण आपल्या साऊंडची एक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे की ती कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे साऊंड आपल्याला 0.1 एवढा सेकंद आपल्या कानाजवळ थांबतो. दिस इज नथिंग बट दी रिटेन्शन ऑफ अ साऊंड. म्हणजे 0.1 सेकंद एवढा तो साऊंड आपल्या कानाजवळ थांबत असतो आणि पुढचा साऊंड ऐकण्यासाठी परत आपल्याला 0.1 सेकंद एवढे पाहिजे. मात्र 0.1 च्या अलीकडे जर परत दुसरा साऊंड जर आला तर आपण ते डिस्टिंग्विश करू शकत नाही. मग बीटच्या बाबतीत ही मॅक्झिमम ऐकण्यासाठी मॅक्झिमम साऊंड जिथे इंटेन्सिटी मॅक्झिमम आहे तो 0.1 आणि मिनिमम साऊंड म्हणजे ज्या मिनिमम साऊंड तो ऐकण्यासाठी 0.1 म्हणजेच 0.2 च्या डिफरन्सने आपण साऊंड या ठिकाणी डिस्टिंग्विश करत असतो. आता इथं जो मॅक्झिमम पॉइंट आहे त्या मॅक्झिमम पॉइंटला बीटच्या बाबतीत वॅक्सिंग असं म्हटलं जातं आणि जो मिनिमम पॉइंट आहे त्याला वॅनिंग असं म्हटलं जातं. म्हणजेच काय, की वॅक्सिंग आणि वॅनिंग यांच्यामधला टाइम ड्युरेशन जो असेल तो 0.1 सेकंद एवढा असावा. म्हणजेच की 0.1 ला वॅक्सिंग आणि पुढचा 0.1 ला वॅनिंग, तर आपण बीट त्या ठिकाणी डिस्टिंग्विश करू शकतो. मग 0.2 बीट डिस्टिंग्विश करण्यासाठी 0.2 सेकंड एवढा टाइम लागतो. तर मग एका सेकंदमध्ये आपण किती बीट ऐकू शकणार, ते म्हणजे 5 बीट. मग 5 बीट ऐकण्यासाठी दोघी वेव्ह मधला डिफरन्स हा 5 हर्ट्झ एवढा असावा किंवा
अप टू लिमिट दिलं आहे 6 to 7 हर्ट्ज तेवढ्यापर्यंत. पण त्याच्यापेक्षा जर जास्त त्या ठिकाणी फ्रिक्वेन्सीमध्ये डिफरन्स असेल तर मात्र आपण ते बीटचं डिस्टिंग्विश करू शकत नाही. ही या ठिकाणी एक इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आहे की there is a slightly difference in the frequency but that difference should be about the 6 to 7 hertz or less than the 6 hertz. Now there are the some terms related to the beat phenomenon. The terms are waxing, waning, beat frequency and period of the beat. Now, we know very well from the figure, the waxing is nothing but the point where is the sound intensity is a maximum or amplitude is max. And the waning is the point where the sound intensity is a minimum, that is the amplitude is minimum. Now, waxing means the intensity of a sound or a loudness due to the superposition of two waves or two sound wave is called as a waxing. Means the point where the intensity is a maximum, that point is called as a waxing point. Means at that point amplitude is also maximum. Waning is nothing but the minimum intensity of a sound due to superposition of a two sound wave is called as a waning. In this figure we can see this point is called as a waning point where the amplitude is minimum, then the intensity of the sound will be also minimum. Next point is a beat. Beat is nothing but one waxing and one successive waning together constitute one beat. Means one waxing and one waning constitute the beat. Now in this case, in this figure we can see as a 0.5, 1 and 1.5 second. Means here is nothing but this point. This represent as a one beat. Means one waxing and one waning. This part represent as a one beat. Then also next as a 0.1, 0.5 to 0.1 as a second beat. Means one waning and one waxing together forms the beat. Now next term is nothing but the beat frequency. The number of beats heard per sound is called as a beat frequency. We know very well. The frequency is nothing but the number of vibration, number of waves, number of oscillations per seconds are called as a frequency. Now in case of the beat, the number of beat here per second is called as a beat frequency. म्हणजे एका सेकंदाला जेवढे बीट ऐकू येतील ती म्हणजे असणार आहे beat frequency. Now period of beat. The time interval between two successive waxing or waning is called as a period of a beat. The time interval between two successive waxing and waning. Now two successive waxing or two successive waning. This is nothing but the first wax. This is next as a second wax in this case or in this figure. This nothing but the first waning. This is nothing but the second waning in this way. Now the time between the two successive waxing or two successive waning is called as a period of a beat and it is denoted by the TB. And frequency is nothing but the reciprocal of that period. This is the all about the theoretical part of the beat. Now we will see about the derivation of a beat frequency, means mathematical part of a beat frequency. That is the analytical treatment or a method to determine the beat frequency. Now in this case there are the two sound waves having the same amplitude but slightly difference in frequency, means the frequency as a N1 and N2. Let X be the point of the medium where these two waves arrives in a phase. Then the displacement due to the each wave at any instant of time at that point is given as. Now we know very well that these two waves are progressive wave. Then we have the equation for the progressive wave. Y is equal to A sin
omega t minus kx. Here value of omega is 2 pi n and value of k is 2 pi upon lambda. This is the general equation of progressive wave. Now the equation of the displacement for the first sound wave is considered as y1 is equal to a sine, and there are the difference in a frequency but amplitude is the same. So a sine for first wave frequency considered as a n1, then 2 pi n1t minus 2 pi x. There is a difference in also wavelength, so consider as a lambda 1, consider as equation 1. And the equation for the second wave, a sine for second wave frequency as a n2 t minus 2 pi x, and wavelength consider as a lambda 2, means upon lambda 2, consider or equation number second. Now for the simplicity, here we consider as a observer or listener, which hear the sound after the superposition of these two waves is considered at a distance x is equal to 0. Then above equation becomes y1 is equal to a sine 2 pi n1 t, because x is a 0, then this term will be neglected. Then y2 is equal to a sine 2 pi n2 t. Now after superposition there is addition of the two waves, then resultant equation is given by y is equal to y1 plus y2, means addition of these two equations. Then y is equal to value of y1 is a sine 2 pi n1 t and second as a sine 2 pi n2 t. Then y is equal to a into sine of 2 pi n1 t plus sine of 2 pi n2 t. Now here by using the mathematical formula, we know very well, by using the formula as a sin c plus sin d is equal to 2 times sine of c plus d upon 2 into cos of c minus d upon 2. Now in this case 2 pi n1 t represent as a c and 2 pi n2 t represent as a d. Then substitute these values in this equation, then we get y is equal to 2 sine, and this a means can be written as 2a sine of 2 pi in bracket n1 plus n2 upon 2 into t into cos of 2 pi c minus d, where c as a 2 pi n1 t and d is a 2 pi into t, then 2 pi common, then n1 minus n2 and parat t common, that is n1 minus n2 upon 2 into t, in this way. Now this can be written as y is equal to, फक्त या ठिकाणी या टर्मची पोझिशन चेंज करते, cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t terms on the first side, on the first position, then this equation can be written as twice a cos of 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t, and this is here, then becomes sine 2 pi in bracket n1 plus n2 upon 2 into t. Now for the simplicity of our equation, here put capital A is equal to twice a cos of 2 pi n1 minus n2 upon 2 into. Then resultant displacement becomes y is equal to a sine 2 pi n1 plus n2 upon 2 into t. If we substitute in above equation n1 plus n2 upon 2 is equal to t, then above equation becomes y is equal to a sine 2 pi n t.
and this equation represents the equation of a progressive wave. Means after interfering the two waves which having the same amplitude but slightly different in the frequency, then the final nature of a wave is in this way. Means there is a variation of amplitude with the time, and this wave represent as a progressive wave. Means the final nature of a wave which forms the beat. This maximum amplitude or intensity point called as a waxing, and minimum amplitude means intensity is also minimum, that point is called as a waning. Means this is a progressive wave, and equation for this wave is y is equal to a sine 2 pi nt. Now in this case a represent as an amplitude and n is the frequency, and the frequency n is the mean of frequencies of n1 and n2 of arriving waves, while amplitude a varies periodically with time. Now we know very well the intensity of sound is proportional to the square of amplitude. That is the resultant intensity will be maximum. Now there are the two conditions for the amplitude, means when the amplitude is a maximum and when amplitude is minimum. Now the maximum amplitude point called as a waxing. Then amplitude is maximum when a is equal to plus minus 2a. Now we have the equation of amplitude a from the back page. Here we write a is equal to 2a cos of 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t. This is the value of amplitude. Now substitute this value here, then becomes 2a cos of 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to plus minus 2a. Then after simplification this equation become cos of 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to plus minus 1. That is value of cos is plus minus 1 when phase is n1 minus n2 upon 2 into t is equal to, means values of phase are 0, pi, 2 pi, 3 pi and so on. Now here cos function of phase is depend upon the t. Then what are the values of t when the phase becomes 0, pi, 2 pi and 3 pi. For this purpose here we have to calculate the values of t, and for the values of t compare this phase with this bracket 1 by 1. Means after comparing, means 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to 0. Then here we get the value of t as equal 0. Now for the next value, if we compare 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t with pi, then here we get the value of a t as t is equal to 1 upon n1 minus n2. How? Here if we consider 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to pi, then after simplifying here pi get cancelled, here also 2 get cancelled, then n1 minus n2 into t is equal to 1, then t is equal to 1 upon n1 minus n2 in this way. अशा प्रकारे जर आपण हा फेज प्रत्येक हा ब्रॅकेट प्रत्येक फेज सोबत जर आपण कंपेअर करत गेले तर आपल्याला टीच्या व्हॅल्यू मिळत जातील. मग टीच्या व्हॅल्यू ज्या येणाऱ्या असतील त्या अशा प्रकारे टी इज इक्वल टू 0, देन टी इज then next value as a 1 upon n1 minus n2, next one is nothing but the 2 upon n1 minus n2, 3 upon n1 minus n2 in this way. Means time
interval, that is first value, second value, first value subtracted from the second value, then second value subtracted from the first value, we get the time interval. Then for first time interval 1 upon n1 minus n2 minus 0, we get 1 upon n1 minus n2. As we subtract the second value from the third one, that is 2 upon n1 minus n2 minus 1 upon n1 minus n2 is equal to 1 upon n1 minus n2 in this way. तर अशा पद्धतीने आपण जर सबस्ट्रॅक्ट करत गेलो तर आपल्याला येणारी व्हॅल्यू ही येणार आहे. म्हणजे टाइम इंटरवल 1 अपॉन n1 मायनस n2 एवढ्या प्रत्येक टाइम इंटरवलला आपल्याला मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूड आणि मॅक्झिमम साऊंड इंटेन्सिटी ही मिळत जाणार आहे. That is the periodic time of a bit frequency is nothing but 1 upon n1 minus n2. This is the time interval between the two waxing point or the maximum amplitude point. Now the bit frequency is given by f, or it is also denoted by the capital N, is nothing but the reciprocal of periodic time t. Therefore n is equal to 1 upon n1 minus n2. Then n is equal to 1 upon value of t is 1 upon n1 minus n2, and this is the reciprocal, means 1 upon this. Then this becomes n1 minus n2. Means here this represent as the bit frequency. Now the second condition is that condition for the minimum amplitude. That minimum amplitude point we call as a vanning. Means amplitude minimum means A is equal to 0. Now we know very well the value of A is 2A cos of 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to 0. Then this equation becomes cos of 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to 0. Now the value of a cos is 0 when phase 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 and so on. म्हणजे जेव्हा फेज pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 असेल तेव्हा cosच्या व्हॅल्यूज 0 असतील. Now here cos function is totally depend upon the time. So what are the values of a time for this purpose? Comparing this bracket with this one, then we get the value of a t 1 by 1. Then 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to pi by 2. When pi by 2, then we get the value of t as, here the value of t will be 1 upon 2 n1 minus n2. How? Here this 2 get cancelled, pi get cancelled, then remaining as n1 minus n2 into t is equal to 1/2. Then value of t is equal to 1 upon 2 times n1 minus n2 goes on this side, becomes as a 1 upon 2 into n1 minus n2. Now for this second value of t, comparing 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to 3 by 2. For this value of t is nothing but 3 upon 2 times n1 minus n2. Then in this way, if we calculate continuously the value of t, we get t is equal to 2 into n1 minus n2. Next one is 3 upon 2 times n1 minus n2. Then next value is 5 upon 2 times n1 minus n2 in this way. Means if we calculate the time interval, means after subtracting the first value from the second value from the third, then we get for first time interval 3 upon
2 into n1 minus n2 minus 1 upon 2 times n1 minus n2. Then we get the value as 3 minus 1, that is 2 upon 2 into n1 minus n2. Then finally 2 get cancelled and the value becomes n1 minus n2. Means in this way time interval is nothing but the periodic time t is equal to 1 upon n1 minus n2. This represents as the period of a beat. Now for the beat frequency f or n is nothing but the reciprocal of t, that is 1 upon 1 of n1 minus n2. Then finally this value becomes n is equal to n1 minus n2. Now let us see about the applications of the beats. There are three important applications or uses of beats. One of them is that the phenomenon of beat is used for matching the frequencies of different musical instruments by artists. जे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट असतात त्यांची फ्रिक्वेन्सी मॅच करण्यासाठी बीट हा फेनॉमेनॉन यूज केला जातो. समजा की दोन म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट आहेत जे स्ट्रिंग व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग असलेले इन्स्ट्रुमेंट आहेत. तर आपल्याला या ठिकाणी दोन इन्स्ट्रुमेंटमधलं मॅचिंग जर आर्टिस्ट ज्या वेळेस करत असतात त्यावेळेस समजा की पहिल्या इन्स्ट्रुमेंटची फ्रिक्वेन्सी माहिती आहे ती समजा 260 हर्ट्झ आहे आणि दुसऱ्या इन्स्ट्रुमेंटची फ्रिक्वेन्सी ही 256 हर्ट्झ आहे. आता या दोघींची फ्रिक्वेन्सी इक्वल करायची आहे किंवा मॅच करायची आहे. तर अशा वेळेस या ठिकाणी हा 260 म्हणजे ज्याची फ्रिक्वेन्सी माहिती आहे तो फिक्स कन्सिडर केला जातो आणि 256 या ठिकाणी व्हॅरी करायचा असतो. मग आता या दोघींमधला जो बीट दोघींमधला फ्रिक्वेन्सी डिफरन्स जो आहे तो या ठिकाणी 4 हर्ट्झ आहे आणि बीट फ्रिक्वेन्सी इज नथिंग बट द n1 मायनस n2. बीट देखील या ठिकाणी 4 बीट असणार आहे. मग जेव्हा हे इन्स्ट्रुमेंट प्ले केले जातात तेव्हा त्यांच्यातला बीट डिफरन्सवरून तो डिफरन्स या ठिकाणी बघितला जातो. मग 4 बीट एवढा जर डिफरन्स असेल तर जो इन्स्ट्रुमेंट मॅच करायचा आहे त्या इन्स्ट्रुमेंटला टेन्शन अप्लाय केलं जातं. मग टेन्शन अप्लाय केलं जातं म्हणजे काय की त्याच्या ज्या स्ट्रिंग आहेत त्या स्ट्रिंग या ठिकाणी टाईट केल्या जातात. मग स्ट्रिंग टाईट केलं म्हणजे टेन्शन वाढवलं तर तिथं फ्रिक्वेन्सी चेंज होणार आहे. मीन्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी. मग टेन्शन चेंज केलं म्हणजे फ्रिक्वेन्सी चेंज होते. मग याची फ्रिक्वेन्सी टेन्शन वाढवल्यानंतर फ्रिक्वेन्सी मेजर करण्यासाठी परत दोघी म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट प्ले केले जातात आणि त्यांच्यातला परत बीट डिफरन्स बघितला जातो. मग जोपर्यंत ती बीट फ्रिक्वेन्सी किंवा चा डिफरन्स हा 0 येत नाही तोपर्यंत ही या ठिकाणी मॅचिंग केली जाते. मग एकदा का जर या ठिकाणी दोघी म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंटची फ्रिक्वेन्सी मॅच होते त्यावेळेस ते जेव्हा इन्स्ट्रुमेंट प्ले केले जातात त्यावेळेस त्याच्यातून येणारा जो म्युझिकल साऊंड आहे तो त्या ठिकाणी प्लीझंट किंवा मधुर असा साऊंड त्या ठिकाणी येत असतो. तर अशा पद्धतीने म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट आर्टिस्टकडनं मॅच केला जातो. Second application is the speed of an airplane can be determined by using Doppler radar. Now here the Doppler effect and radar technique used for the calculating the speed of airplane. Now the full form of a radar is radio detection and ranging. Now we know very well the Doppler effect is nothing but whenever there is the relative motion between the source of sound and observer, then the frequency of sound received by the observer is always different from the true or a natural frequency of a sound, and this different is called as a Doppler effect. Now in this case it gives the apparent frequencies when source and observer are in a relative motion.
and it applies twice. That is, one for the signal sent by the microwave source and received by the plane, and second times when a signal is reflected by plane and received back by the microwave source. Now here consider, इथं एक मायक्रोवेव्ह सिग्नल सोर्स आहे की तिथून वेव्ह ही इमिट होऊन प्लेनवर इन्सिडेंट होते. इन्सिडेंट झाल्यानंतर ती वेव्ह प्लेनवर हिट झाल्यानंतर परत बॅक सोर्सकडे रिफ्लेक्ट होते. मग जेव्हा सोर्सपासून वेव्ह इमिट होते आणि प्लेनवर इन्सिडेंट होते त्यावेळेस प्लेन हा ऑब्झर्वर म्हणून ॲक्ट होत असतो, आणि जेव्हा प्लेनवर इन्सिडेंट झालेली वेव्ह परत रिफ्लेक्ट होते त्यावेळेस प्लेन हा ऑब्झर्वर न राहता सोर्स होतो, आणि जो सोर्स होता आपला तो ऑब्झर्वर या ठिकाणी होतो. म्हणजेच या ठिकाणी डॉपलर इफेक्ट यूजही केला जातो, आणि डॉपलर इफेक्टसाठी आपल्याला जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला ह्या पद्धतीचा असतो की Na is equal to, here Na represent as the apparent frequency. Na is equal to V plus minus Vo upon V minus plus Vs upon N. Here is a meaning of a sign as a plus minus or minus plus. Now in this case, V is the velocity of the sound, Vo is the velocity of observer, Vs is the velocity of source, and N is the true frequency. Now when such type of a sign means this is at a numerator and this is at a denominator, then when source and observer coming towards each other. And second case is that minus and plus, when source and observer moving away from each other. या ठिकाणी जेव्हा वेव्ह इमिट होऊन इन्सिडेंट होते आणि परत ती वेव्ह रिफ्लेक्ट होते त्यावरून आपल्याला बीट फ्रिक्वेन्सी ही निघत असते. जे बीट फ्रिक्वेन्सी माहिती होते. मग बीट फ्रिक्वेन्सीवरून आपल्याला स्पीड काढला जातो. मग जे काही कॅल्क्युलेशन येतात त्या कॅल्क्युलेशनवरून फायनल एक्सप्रेशन हे या ठिकाणी असं असतं. आता तुम्हाला एक्झाममध्ये फक्त ॲप्लिकेशन थेरॉटिकल पार्ट लिहायचा असतो. हे एक्सप्लेनेशन किंवा डेरिव्हेशनची गरज नाही, फक्त समजण्यासाठी आपण ही इक्वेशन इथं कन्सिडर करतोय. NB is equal to 2VAN upon V. Now in this equation, NB represent as the beat frequency, VA represent as the speed of plane, N as the velocity or true not velocity, true or natural frequency, and here V is nothing but the velocity of a microwave signal. The velocity of a microwave signal. अशा पद्धतीने जर बीट आपल्याला कळले, इन्सिडेंट आणि रिफ्लेक्ट वेव्हवरून बीट नोंद झाल्यानंतर आपल्याला प्लेनचं वेलोसिटी किंवा स्पीड हा काढता येतो. तसंच नेक्स्ट ॲप्लिकेशन या डॉपलर इफेक्टचं असं आहे, मीन्स युजेस ऑफ अ डॉपलर इफेक्ट इन अवर डे टू डे लाईफ इज. देर आर ऑल्सो 3 uses of a Doppler effect. First one as a sonar, means sonar system, means it is used to determine the speed of submarine using the sound source and sensitive microphones. Here the full form of the sonar is sound navigation and ranging. आता सबमरीन्स हे ओशन वॉटरमध्ये यूज केले जातात. काही सबमरीन्स म्हणजे पाणबुडी ही खाली पाण्याच्या खाली असतात आणि काही वॉटर सरफेसवरही असतात. तर यांचा स्पीड काढण्यासाठी देखील डॉपलर इफेक्टचा यूज केला जातो, आणि तिथं देखील हेच इक्वेशन जे आहे ते यूज केलं जातं. NB is equal to 2VSB NV. Here V suffix SB means the velocity of submarine, and here N is the natural frequency, NB is the beat frequency, but different is that in this case V represent as the velocity of ultrasonic waves. इथं अल्ट्रासॉनिक वेव्स एमिट केल्या जातात आणि प्लेनच्या केसमध्ये मात्र मायक्रोवेव्ह सिग्नल त्या ठिकाणी एमिट केले जातात. मग मायक्रोवेव्ह सिग्नल इज नथिंग बट दी one of the type of the light waves, means having the speed similar as that of the light. आणि सोनार सिस्टीम मध्ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज केल्या जातात. अजून डॉपलर इफेक्ट वेगवेगळ्या ठिकाणी यूज केला जातो, तो म्हणजे टू डिटरमाइन दी स्पीड ऑफ अ व्हेकल.
Means this principle of Doppler effect is used by the traffic police to determine the speed of a vehicle. व्हेकलचा स्पीड यूज करण्यासाठी देखील हा प्रिन्सिपल यूज केला जातो किंवा सोनार सिस्टीम यूज केलं जातं आणि तिथं देखील ह्याच टेक्निकच्या साहाय्याने किंवा ह्याच कन्सेप्टच्या साहाय्याने स्पीड हा डिटरमाइन केला जातो. Next use is Doppler ultrasonography and echocardiogram. This also used in a medical field. In this case, what doctor do? They use analogous setup to measure or check the direction of speed of a blood in body to see any problem in circulation of a blood flow through the body. And this principle is totally based on the phenomenon of the beats. And it is also used for the measurement of diameters of a blood vessels to know the volume of a flow of blood. Also, ultrasonic can be used to determine any vascular problems in arteries and veins. This principle is totally based on the beat phenomenon. Next use is, it is used to determine the unknown frequency. For this purpose, consider the two sources as a source S1 and source S2. आता source S1 हा व्हेरिएबल आहे आणि ज्याची व्हॅल्यू जी आहे ती आपल्याला माहिती आहे म्हणजे नोन आहे. आणि सोर्स S2 हा फिक्स असेल आणि ज्याची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे म्हणजे अननोन आहे. तर या ठिकाणी व्हेरिएबल सोर्स हा कंटिन्युअस व्हॅरी करायचा. तर सुरुवातीला दोघींमधला डिफरन्स या ठिकाणी बीट फ्रिक्वेन्सीवरून लक्षात येतो. तर जेव्हा याची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला नोन करायची किंवा माहिती करायची आहे तर अशा वेळेस जो सोर्सची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला माहिती आहे तो कंटिन्युअसली व्हॅरी करायचा आणि व्हॅरी करत असताना ज्यावेळेस त्यांच्यातला फ्रिक्वेन्सी डिफरन्स किंवा बीट फ्रिक्वेन्सी ही 0 येईल, N1 मायनस N2 ही 0 होईल त्यावेळेस त्यांच्यातलं मॅचिंग होईल आणि ही जेवढी फ्रिक्वेन्सी असेल तेवढीच फ्रिक्वेन्सी त्याला अप्रोच झाल्यानंतरच त्यांची बीट फ्रिक्वेन्सी ही 0 येणार आहे. आणि याच्यावरून आता व्हेरिएबल म्हणजे हा व्हॅल्यू आपल्याला त्या ठिकाणी एक प्रकारे इंडिकेटरच असेल तर ती व्हॅल्यू तो आपल्याला शोन करेल आणि जेव्हा एक्झॅक्टली मॅच झाली किंवा फ्रिक्वेन्सी डिफरन्स किंवा बीट चा डिफरन्स हा 0 येईल त्यावेळेस याची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला लक्षात येईल आणि अशा पद्धतीने अननोन फ्रिक्वेन्सी बीटच्या साहाय्याने किंवा बीट फेनॉमेनॉनने काढता येते. तर दिस इज all about the phenomenon of beat, analytical treatment or method for the calculation of the beat frequencies and also the applications of the beats.